Wagwan. Masaa ni ile ya Bartalk ya nini manyunyu ndio inatoa rasha. Manyunyu? Rasha ni kama. Najua nikwambia manyunyu najua vitu zingine, wacha kufikiria hivyo. Ingine ni venye. Sababu tukiingia kazini kumekuwa na rasha. Ya mvua. Sijui kama hivyo ndo zinaitwa, lakini ni venye ukiongelea hiyo mambo mengine huwezi sema rasha. Rasha ni ya mvua tu. Hiyo ingine ni ya manyunyu. Manyunyu ndio. Hiyo ingine tule na sport tu. Anyway, that's what we're talking about. Nimesikia kuna mahali watu wameongea mambo nikaona ni vizuri tuongelelee. Watu wa gani? Sababu mahali tumepata nikasikia ati jamani orphan. Kufuatilia sana. Ulimetoka kuona orphan? Kufuatilia sana. Nikapata si ati ni wazazi wake wamenyuria. But you cannot become an orphan when it's only when you are parents. Ni jamaa sugar mami wake amekufa. So now the guy is an orphan, my brother. Ni yatima. Ni yatima. Is an economic orphan. You know there's a difference between now a real orphan na tuongeju hao. This one is an economic orphan. Amewachwa. Ni mtu sugar mami wake amenyuria sasa. Amewachwa akiwa mataani. Hakuna mahali ameandikwa kitu. Kwani hakuangi kwa will? No, you see the story ndio itokee. Majamaa ameniambia kulikuwa na funeral mahali. So you know in a funeral, if you go to a funeral, uone mtu akilia sana. Yes. Hata ukiuliza mtu na ule ni nani, unaambiwa ule ni mtoto yake, ule ni dada, ule ni sister yake, ule ni dada yake, ule ni uncle yake, auntie yake, na walikuwa close sana. So in a funeral kunaonekana kuna kijana analia sana kuliko watoto. Watu zamani ule sugar mami alikuwa na kampuni. Colleagues wa Munjui wa kampuni. Relatives wa Munjui. Yes. Lakini kuna wamama marafiki wa sugar mami. Walikuwa chama moja. Wanatabu kijana. Ananiambia Brian Mbizi. We understand. Yes. Lakini I think hata kuna mama moja alikuwa na propose ni kama atamuingiza children's home in quote. Children's home ni wakwe wanaenda kumtembelea. Ni adopt hao vijana wanaitwa nini? Ni Benten. Adopt and Benten. Kuna venye watu wanaendanga children's home sema nitasimama na huyu, nitasomesha huyu. So pia kuna wamama wa marafiki ule sugar mami wanasema watasimama na ukijana alikuwa anapenda huo mama sana. Watamuangalia. Lakini hii mambo ya mabenten na majuga mami watu wanafaa wana take serious pia. Kama wewe ni benten na mmekaa na sugar mami for a while. Unajua in a normal relationship watu wanaendanga kuona wazazi, kupanda idhigi nini. Sasa nani ataenda? Unajua ukiwa benten na uko na sugar mami sasa juwezi murajiria. Ni kama ukiwa muhindi. Yeye anakurajiria. Unajua ukiwa muhindi zaidi nyinyi ndio mtaletewa mali. Lakini hiyo kitu ni ukweli. That's why wahindi most of the times wahindi walewi na watu wenye si wahindi. Walijua kina Kamaus. They will take wanaweza ingia Parklands wachukue watoto mbaya. Wakuwe owners. Wa hizo malens huko zote. Unaingia Kijabe Street unasikia tu kama unamzaulia nza hii bizaje. Nili watu mtoi wa Patel. Kabidi Patel anipatie. Hii area moja hapa ni uzange ma tiles. Mpisha ingekuwa mpisha kama ngela wanaweza ibadilisha rebranding. Sasa so hiyo venye watu wanaendanga to that extent of being serious, ndio Benten ajue mama ako serious na yeye. Mama si mama. Mama ako serious. At least anamweka kwa wili hivi anionyeshe. Hapana. No. But what's the guarantee? Allowance ya pesa. Na kujipanga kimaisha. Sasa utakuwa casual forever. Yes. Because you have chosen. Kujipange na hiyo mshahara ya daily. Yes, that's why most of them now, because they are becoming economic orphans. Economic orphans wengine. Wangani? Pia unajua ma sponsor
Pia wamepunguza budget sana in this tough economic times. Yes, kilio kinasikika mitaani. But okay. For you to be a sponsor, you are empowered economically, so yes, cut budgets. But you also, you see, as if you are a sponsor, most of them you'll find they are business people. Yeah. Wako na high income, biashara ilikuwa inaenda vizuri. But during tough economic times, there's something which is called downgrading. Yes. Sijui kama unaelewa. Downgrading. Overheads zinakatwa. Kweli. Yeah. Unanielewa? So wale watu ambao si key staff, they are let go. Wenye sio lazima wakue kwa kampuni ndio. Unaona wale wanasema they are called non-essential staff. Ndio kuna essential. Yes. So there are a lot of non-essential staff who have been let go by sponsors. Kwa vile economic times ziko na ime affect. That's why tena unapata pale mtaani kuna vijana wameanza kupata newfound love from people who didn't love them before. Unanielewa? Na kupata kuna mtu ameajishwa kazi main mahali. Yes. Sasa amekuja kujishikilia kwako. Amekuwa drop tuko? Yes. Amekuja kujishikilia kwako na ile design anakuja kujishikilia anakuonyesha yani ni kama anataka kuwa permanent. Okay, you must be very careful. That's why but how will you job know? History is very important. You cannot know. No. Job history. Of course you are not using the history of the job to judge someone. But it's always very important. Unjue mtu alikuwa anafanya kazi ofisi gani and what was the position. Na mbona ni yeye ameresign ama ni kampuni imemlet go. Release. How did you leave the previous organization? Yes. Because hii ingine, so kuna confusion mtaani. Unapata vijana wengine wamepata watu wanawapenda sana. Mtu ulikuwa unatafuta kitambo, hakuwa anapatikana. Sasa ameanza kupatikana sana. Kumbe anatafuta mahali ya kujishikilia. Na amejua kijana pia ako na kawera fulani ni nini. Campus economy stabilize arudi kwa managerial position. Mahali alikuwa mbeleni. Yes, and vijana wajichunge pale. It's always good to hizi vitu tukue na information kidogo. But asking about the previous employer, don't you think it is dangerous? No. Ukiambiwa ati ni ukiambiwa ni sponyo ni sawa, utakuwa utahandle aje? Utahandle utajua huo mtu na unataka kunjiwa. Are you done with the sponsors completely? Are you now ready to start life with a man who just have nothing but potential and a bright future? Yes, and a bright future. Are you ready? Will you commit? These are some of the questions that we need to be asking in the interviewing process. Basi tujikakamue tukue na hiyo emotional intelligence capacity ya kuhandle some of the information. Yes, there's a lot of economic orphans going around, people who were of course benefiting from the sugar mummies and the sponsors. Both men and ladies. Yes, pia kuna sugar mummy wenye pia wame downgrade. Akaamua wa focus Mblaya ni hiyo na familia. Hiyo iPhone unataka 15 siwezi kununua sahi. Ndambindi ungonja kidogo. Si simu inapiga, yenye uko nayo inapiga. Si can communicate. Si WhatsApp unaona. Si hata hii nyingine umekuwa ukipiga nayo mapicha. So kumewekwa vikwazo and it happens because during tough economic times people must adapt. Everyone. Tough times call for tough. Kama sahi mtu mwenye ataki kuajishwa kazi na sponsor ni mtu ambaye anajitokeza anasema babe, nimeona sasa ile allowance tupunguze. It has to come from you as the beneficiary. Uonekane pia wewe you are interested in the progress of. Unza kusema sasa ni kidogo naelewa. Understand. Unaona? Lakini sasa kuna wengine ni vurugu, wanataka mbona inapungua. Elewi. Anataka vile ilikuwa ikue. Sasa now kidogo it has to tough times call for tough decisions. Now ndio wanareleasewa hivi. Bila hata notice. Just go look for another job somewhere. Wewe ukisucceed is all good. Because kama hatuwezi tembea safari wakati ambayo mambo ni magumu, surely. Juu kama hata ni nyumba ilikuwa furnished,
Unaambiwa sponsor alikuwa analipa nyumba fulani mahali in the town ya juu pesa fulani, nakwambia sasa sitaendelea kulipa hapa, lakini hii vitu ya nyumba nimekuachia. Unaweza uza. Uuze capital. Uhamie mahali ingine, hiyo capital italipa miezi kadhaa. Yes, and you survive. Na zile vitu za nyumba bado ziko kidogo. You can sell some of the capital assets ulikuwa umembaiwa. Yeah. It's just survive in this Kanairo. And it's called the strategy. Kuelewa tu. Survival for the fittest. Kama KRA wafiki targets zao. Sponsor ni nani? Kama nchi yenyewe ipati targets. And we are operating in that country. Who am I? People must understand. Yeah. Ndio. Kuna mtu nimeona ametuma ujumbe hapo. Kaona ni kama ni ujumbe ambayo ingekusaidia wewe. Mimi? Why are you choosing me? As a specimen. Nasaidiwa na maujumbe. Kuna mtu amesema being a man helped me a lot because I could be a mother of 8. I know myself. Nikasema nakuuliza swali. Vile ambapo umefanya mambo. Mambo gani? Mambo ya kidunia. Unajua hiyo ngoma ya Baha? Nasema nini? Nani akiwa na DK ile umefanya mambo. Fanya mambo. Sasa wacha tu nikuulize swali. Vile umefanyana. Ungekuwa ni wewe umefanywa hivyo, ungekuwa namna gani? Wazee wangekuwa wanataka kukufanya. Ama wangekuwa wanakujaji. Mimi ningekuwa bado niko sawa. Ningekuwa bado nimeshikilia. Kuna watu najua wangekuwa labda masocialite. It's only that they are poor male friends. Otherwise wangekuwa mzee wameduiwa. Wangekuwa wako kwa trade mbaya. Lakini ndio nakwambianga tukijaji wasichana. Ati yeye unaona ule demasi sijui Cliff alimchangamkia Jemo sijui nani. Wewe ungekuwa ugeuzwe vice versa tu. Uwenkwe evajeje. Unajua ungekuwa ile vile unasemanga mademu wanapenda do. Cliff ungekuwa upendi do? Hapana. Zingekuwa anapenda mbaya. Ungekuwa bado kuna venye ungekuwa bado wewe ni vajo. Sidhani. Venye mablogs zinaandika ngwa broke socialite. Mimi singekuwa broke socialite. Ungekuwa umenini. So by the way kuna wasee wengi wamesaidika sana by the virtue that waliumbwa wakiwa wanaume. Ukiangalia tabia zao unaona jo angekuwa ni watu wa reckless mbaya labda. Hiyo tabia lakini hiyo ya kusema ati the way you are reckless as a man. Imagine now if you are a lady. How reckless ungekuwa. Na uwezi sema ati zingekuwa reckless. It is still you. Ni mwili tu. Bakishwe na akili. Nasema ile akili unakuanga nayo. Mbaki nayo. Na tamaa. Tungekuwa tu tunatuona mzee unatuwekea hivi inaitwaje pale kuna mahali popular sana watu wakifika Dubai lazima wapige picha. Ni ile Burj Khalifa ama ni wapi? Hapana, hapo si kila mtu anaenda. Hapo si kila mtu. Ukiona mtu ameingia hapo juu ako na mzito. Ama yeye ni mzito. Na si mjamzito. Hata kuna hoteli watu wanakaribia. Hata socialite akiwekwa kuna mahali. Unajua socialite pia wako na levels Iko na levels ni kama unaona venye kuna kuanga kumepangwa mambo ya uchumi. Unasikia ni kama kuna wealthy Kenyans. Yes. Rich Kenyans. Upper middle class. Yes. Middle class. Yes. Lower middle class. Yes. Ukiingia hapa pia kwa poor kuna levels. It is a poverty. Una upper poor class.
Kuna middle poor. Kuna middle poor. Then there is poor. Yes, there is poor. Okay. Alafu kuna sasa hoi hai. Hauna kitu. Hauna mbele wala nyuma. So pia masocialites wako na hizo levels. Kwa hivyo hakuna mahali hakuna kuna levels, kuna wealthy socialites. Unaona? Wait, what? Yeah. Kwani anauza aje? Kwani anauza ngapi? Si kuuza, wateja wake pia si watu hivi. Na mahali anaenda si mtu hivi. Ni mtu ambaye ako na zinaitwaje ratings. Yes. Zake ziko juu. Hapo pia akili inategemea. Ndio akili, na kuna mahali huwezi muita. Ndio umchangamkie, lazima mkue location fulani, area fulani. Ya klasi yenye unajua ameset. So wao wanapigwa na mabosi wa huko ila. Lakini sasa kama ni hiyo level, unaweza sikia mtu ameitwa Dubai amepigwa $10,000 for a few 1 hour, ni hivyo vitu kama hizo. Na pia hoteli yenye anachangamkiwa si mahali hivi. But value hapo si nini tu. Unaona? Usidanganywe na picha za desert. Desert is accessible to anyone. Ile mahali na hii kunguru na nini na tupikipiki hiyo kila mtu anaweza access. Though pia kuna mahali nyingine ya desert kila mtu hawezi kufika. Unaona, lakini pale town angalia sana mtu wako streets gani. Utajua kama amepelekwa ule mtu pia amempeleka hako kiwango gani na anawekelea design gani. Umenielewa? So iko hivyo. Ni kama tu chai venye tu chai ya 5-star hotel. Siwezi sema ni chai ya ukipiga double pale Mount Kenya Safari Club ni tofauti sana. Na upigie double pale Tomboya bado utapata tofauti, hata bei ni tofauti. Umenielewa? So iko hivyo, iko na levels. So wewe umesema ungekuwa kiwango gani? Mimi ningekuwa, kusema ukweli, mahali niko saa hii ningekuwa hapo kwa middle. Ungekuwa unapigiwa hapa Kenya ama nje? Hapana, bado loko ningekuwa nauza. Lakini pia ningekuwa na export. Ungekuwa unatoka nje ya nchi kidogo. Siwezi kwanza kutoka nje kidogo. Lazima upate na mtu. Na unajua wanaweka demands Demand gani hizo? Demand kulingana na venye wewe unataka. But also when you are putting a demand, also see what you are putting on the table on your end. No, hapo unajua si ati ni vitu mingi zinawekwa kwa meza. At least kuwa na akili kidogo, furahisha mdosi. In conversation. Unataka mtu ambaye unaweza enda naye na meeting. Na tuongee hata na watu wengine, watu wacha, na mdosi yako na mtu anaelewa mambo ya business. Sisi tuko hapo unaanza kuniombea mambo sijui ya nini. Ni zuzu. Kuna wenye unaweza kuwa wewe ni mfiti kimwili nini, lakini akili kindogo. Mwambia you are only fun when you are naked. Yes. Twende na usiongee. Umemwambia strict instructions. Tukiingia hapo, don't talk to my friend, just say hi, don't say anything, mwasalimie na unaonaga relax. Unajua anaweza ongea aangushe mundosi. Watu marafiki zangu waanze kunibeba design nyingine. Ukisikia biashara yoyote, ndio mnaambiangwa kwa kila biashara ni vizuri ukuwe na masomo. Masomo muhimu. Wale watu ambao wameingia kwa hiyo shughuli na wako na masomo kidogo, wanaendelea sana. Because a business needs to be run like a business. Negocios is negocios. Ni kama tu venye si kila mtu anaweza succeed in the boda business. If you are not a business person, itafilisika. Ukifanya na excitement. Na uko na nduthi. Uko na nduthi. Umefunga mahewa nini pararira. Na uelewi kubalance. Unakula na watu nayo mbaya. Uelewi kubalance. Ati unatafuta customer wa kuenda Thika juu unaenda kuona msupa huko. Kuna watu piga mboka hivyo. Hiyo design. Alafu unaenda nduthi kwanza unaipose. Kwanza unachangamuka, alafu unafanya hivyo. Juu ati unaweza tokea anytime. Yes, I think ni biashara yote ina need to understand you are running a business, that is not you. Yes. Sijui kama unaelewa Kenya nasema. If you are running a business, you need to know the business is not you. And the business has powers over you. Yes, mingi sana.
So ulikuwa unaniambia ungeuza jinari pale uingie sherehe. Mbaya. Na ukule stock, capital nini? Utafute pesa ya soko next week. Yes. Kuheshimu biashara ni kukaa na pesa ya biashara na uwezi tumia. Ni ngumu lakini sana. Yes. Lakini watu wengi wana hata socialite wenye unaona wakisota ni kufikiria, you know, when you're doing business, you have to run it na ile design ya succession. Unjue for how long will I be in this business? Okay? Yes. Unanielewa? So ukijua uko karibu ku exit, lazima ukuwe na biashara zingine ambayo zinakusupport because umeretire. Hata zigu retire, unaweza tolewa kwa hiyo biashara na watu wengine ambao competitors ambao wanatokea wakiwa sawa sana. Kuna sasa kuna electric cars zinakuja. Tesla umenibada na ni noma. Inaitwa disruption. You see, you will not forever be 22 or 23 or 25. Kuna apps zinakuja. Ndio hivyo. Hata maboys lazima tujue ni vitu gani pia zinatutoa kwa soko. Chochote ambazo unafanya, ukichangamuka, ukifanya mambo yako, ujue hiyo nguvu uko nayo. Hizo akili uko nazo ni limited. Kuna vitu hautafanya saa hiyo, utafanya time nyingine. But unaona life tuonyesha kuna time kila wakati. Kweli. Mzee udigiaki because jana uliamuka kila time unajua kesho sindaamka nifanye hivyo. Ni kama tu ile story ya gym. So unaweza kosa kwenda leo unasema nitaenda kesho tu. Si mwili niko nayo. Kesho na alafu unajisikiza unasikia bado niko healthy. Until ile siku inakupiga kitu. Kata kugonga ndio utasema Na unajua kama boys lazima tujue zile vitu pia zinatuweka kwa soko. Sio lugha tu. Akili. Good health. Na pesa. Akili, good health and fulus. Wasichana hawatawahi isha. The man who said them beautiful ones are yet to be born. That guy was a genius. No, he had lived and he knew. Une mtu aliishi miaka mingi na alishikuwa na wasupa kila time. I think ni jamaa alijaribu kuji outdo. Aone kama anaweza kuwa na kila mtu. Unajua mzee alikuwa sahihi kwa 80 years. Akiwa ambao 20 years, akiwa 20 years old, kulikuwa na wasupa bado. Okay? Venye aliingia 40 years akaona wasupa wengine wenye walikuwa walizaliwa akiwa 20 years. Hata kina Mary Magdalene walikuwa wasupa. Unajeki? Akiingia 60, wale watu walizaliwa akiwa 30 ama 35 ndio tena akaona akiwa 60. Wale watu walizaliwa 30 ama 35 ndio bado akaona ni wasupa. Akiwa 80 akaona bado wasupa wengine. So sometimes tukijisumbua pale mtaani na rush unafanya vitu za kifala ukifikiria wasupa wataisha. Ukikimbizana na ama huo msupa amekukataa, unaona maisha yako imesimama. Hakutawahi kuwa na mwingine kama huyo. Ukifocus, you know, most of the times we focus on chasing. There is another big game. Which one? Of being chased. Does that one exist? Exist. Where? Kuwa na hizo vitu tatu. Akili, pesa na afya. Uone kama utatafuta sana ama utatafutwa. Na uulize iko watu wanatafutwa. That's why huo mtu unatakaga kuna mtu yeye anataka. Kwa nini? Umenielewa? Yaani unasema labda huo mtu anataka hata amtakagi. Unasema tu operate kinganya. Badala ya kutumia pesa mingi na kama gera tukiita wateja. Tumia pesa garage. Peleka gari yako kidogo riko. Iwe kwa accessories uone taku inafika kama imekula. Umenielewa? Hizo vitu tatu. Mnaambia wangu hao watu wa motivation washinanga wakiwaambia. Ni hiyo tumesema nini? Akili. Fitness. Na pesa. Sababu huwezi tengeneza pesa kama una akili. Na pia hivi na hii discipline ya pia ya afya inahitaji akili mingi sana, willpower. Ukiona hizo tatu, sahi mzee Cristiano akitokea mahali na wewe utokea mahali, wewe utataka msupa, lakini msupa atakuwa kitaka nani? Mimi nataka kwanza picha na Cristiano. Si wote tunamtaka. On different. But umenielewa? Ama Messi. Zai mkingia na Jay-Z.
area fulani. Unajua tumekuwa maklabu sijui kama umeona the real stars wenye watoto wana behave. Nikwambia mzee tuliingia na David Omali. Hiyo Trace Awards hii juzi. Kuna club alikuja. Mulienda kupiga drink na yeye? Tulikuwa hapo shooters. Martel. Hapo kuna mahali mdozi alitupeleka hapo tukafurahia sana. Sasa you can imagine watoto wote hawakuwa wanaona mtu mwingine. And I can tell you that. Mimi ningemwambia ni aje, mimi najuana na David. Hata amenigotea. Unanielewa? So yes. Wanaume lazima tu upgrade. Hii mambo ya imagine hauna akili. Hauna health. Pesa ni kidogo na unafuata wasichana wa 10. Mbona usiingie poverty? Hata mmoja hata wawili watakuingiza poverty mbaya. Kweli. Lazima at least hata 2 basi ukue nazo. Kuwa tu hata kuwa na afya na akili. Kuwa na akili na pesa. Hii afya ukue na hata ukue na kitambi na ganje lakini uko na akili na pesa. Kuongelelea kidogo. Kidogo they will speak for you. They will want you for something. Hii ingine mzee unajipresent. Ni wewe tu una want mtu akutaki. And then unasumbuka ni nini? Lazima ufanye vitu kwa hizo vitu 3. Try at least to have 2/3. Hiyo ni what percent? 60%. Ama hata 50. Uwe na ka 15 hapa kambao mbao. Uwe na ka 55 kidro utakupatia kaeji. Hiyo ni pass. Umenimezo nakupeta bro. So ni vitu kidogo. Wale watu ambao wanatakanga kuadvise watu vitu. Advisors ama motivational speakers. Unajua kuna mzee mmoja aliniuliza sometimes you can be addicted to advising people that you forget to advise yourself. Okay? Ni motivational speaker anamekataa kukula stock yake. Unaona watu ambao wao wanaumiza watu sana. Lakini kwa mitandao ya kijamii wanapost quotes na mavitu za kuongelesha watu. Dangerous people. Okay? Yes. So they want to advise other people on how to do things. But they themselves they cannot advise themselves. And sometimes most of us we fall into that trap. Without knowing. Unakunywa pombe aje kama mjinga. Na wewe last weekend ulikuwa kwa police station. Umeshikwa. Ni venye watu mahali ulikuwa umeshikwa hawakujui. Ama na hukusema ulikuwa umeshikwa. Ama ulikuwa na vurugu mahali. Kuna mahali mlipigana. But sasa when you go somewhere else you want to put that cover and advise people on how they should treat some of the things. Kuna zile pia that is conmanship advice of the highest level. Yes. Kuna zile pia za ndoa. Unatokea mahali watu unaambia watu venye wanafaa wapange. Yes. Mambo ya kwao nini. Na wewe ni vurugu master. Kwa mtu yako anakuanga na anakuanga tuna tension in business. You find kuna mtu ataku advise how to manage a business. But they have never run a business, a successful business. Unanielewa? Yes. So iko watu wengi sana. Na ndio tumaana tunaambiwa jiweke kwa kioo. Ni kama zenye unaendanga kupiga mastori za watu. So unapata unapiga story ya mtu. Na wewe labda wewe ndio uko na hiyo story. Wewe hata labda unapiga advice vizuri sana because ni kitu wewe wewe mwenyewe inakuaffect. You need to advise yourself. Find someone advising you on how to plan and do financial decisions nini. Na mtu mwenyewe pia anafanya za kichakani. Ni labda venye yeye ako na pesa mingi. So akimisuse labda haionekani. Sijui kama unanielewa. So there are a lot of people wamnatokea na hiyo kitu they advise people but they don't advise themselves. But kuna mtu anataka kuadvise watu juu ya toxicity. Hii wande unatumia sana toxicity. Hiyo inatumika mbaya sana sasa. But inafai definiwe vizuri. Yes, because watu wana mizuze. Usimix. So unapata mtu anataka kuadvise juu ya toxicity. Lakini yeye ni toxic kabisa. Sijui kama unanielewa. Unapata mtu anataka kuambia watu wafuate zile vitu Mungu angependa.
na yeye afuati hizo vitu Mungu anasema Mungu anapenda. Unanielewa? So you find there is a lot of preaching water and drinking wine, masqueraders of advising people who themselves they are living in dark spaces and they cannot get themselves out of those dark spaces. Nani ati mtu amezei ama anajua na sometimes is so acute that they don't know. Unaona? But so unaweza pata because of the virtue you are respectable member of the society. Ni kama watu wengine tunaonanga watu wakisikiza huku kwa ma TV kama na manini kama advisors. Chunguza sana. Tulisema hapa kuna siku tulisema hapa be very careful on who advises you. On who you listen. How you see there's a reason why somebody appoint advisors. And even the president has advisors. And he appoints advisors based on their experience in that field. In the advising field. Ni ati wanaulizangwa show us successful cases of people you have advised. Or even kama unaweza pata mtu kama anamuadvise mambo ya security. Unapata ako na wide range knowledge ya mambo ya security ya nchi. Kama ni mambo ingine kama anataka mtu amuadvise mambo ya IT na nini, anatafuta mtu ambaye ako na ujuzi na utaalamu. Kama ametafuta mtu ya economics, anatafuta mtu ambaye amesikika kwa mambo ya economics. You understand? So even you as you are receiving advice, because sometimes unapata you being advised by every Tom, Dick and Harry. This person mumekunywa tu na yeye, then he has taken upon himself or herself. Haya nikwambie bro. Unafaa ujipange. Mimi nilikuwa hapo mahali huko. Lakini hivi ndio nilitoka. That's not how even the government is advised. You cannot go to advise the president, tell him unajua there was another president, we were still in the same mess, I told him to do this. No, times have changed. There's a lot of things that have changed. Unanielewa? So iko hiyo ka group ya watu, and some of them they are respected members of the society by virtue of the positions of authority they hold either in organizations, in the country, in the church, in the society, mahali popote, in the public. Some of them are public figures. Just know not every public figure can advise you. Actually most of them are being advised. Unanielewa? So lazima tunajiuliza, unaangalia, unapima juu, unapiga darubini. Huu mse nasikiza na msikiza juu ya nini? Na tena ukipewa advice unavanga, unachukua hiyo advice sasa unai-customize, unai-localize kwa situation yako. Unai-apply. Ni formula. Ni formula, lakini sasa kwanza unai-localize. You customize it to your own situation. Then you see can it work or not before you go to execute it for you, because it worked for that guy does not mean it will work for you. Hapana. Template si moja. Unanielewa? So na kuna mtu anaweza kwa alipitia kitu akwambie. So you need to separate between opinions. People sharing their experiences. Sharing your experience is not necessarily you advising me. You can share your experience with me so that I learn from your mistakes. Or I just listen to your story. So that you can pour it out. Unanielewa? So hizo mambo ni vizuri sana tupime. Lakini sasa kuna advice hapa nimeona kuna mtu amesema kitu akasema unconditional love does not mean we always allow the person in our lives. Unconditional love does not mean we always allow the person in our lives. Sometimes it means loving them from afar. Many people confuse unconditional love for unconditional acceptance of behavior. That is not what love is. Unconditional love being confused with unconditional acceptance of behavior. Hiyo kitu ya hiyo ufala ya unipende venye niko. Hapana wewe. Hizo ni matabia uache. Wewe si huyo mtu mwenye anafanya hizo vitu za kijinga. Unconditional nikupende jueni wetu juu unapenda vitu za kufanya. No, nitakupenda. Sio kupenda mtu na vile na tabia zake na nini. No. Is the person.
Tabia are always adapted. That is not you. That's why whatever you are doing, not everyone is doing. Yeah. So stop saying it's you, because you are not born like that. Hakuna mtu alizaliwa akiwa mlevi. Kweli. Unaona, ingekuwa ni wewe, wewe unasema mzee hata wasee waliachana naye juu alizaliwa akiwa mlevi. Akiwa maji. Mzee alizaliwa akitusi watu. So tumuelewe hivyo venye hapo. Alizaliwa akiwa na hizi tabia za kifedhuli. Jamaa alizaliwa akavuruga kwanza huko hosi. Mpaka manazi wakajitoa. So tumuelewe. Yeye upiga wazee. Huyu mtu alizaliwa akiwa na moshene ya kugonganisha watu. Huyu mtu alizaliwa akiwa tu na wivu. Huyu mtu alizaliwa hakuna kitu kama hiyo. Huyu mtu alizaliwa tu kazi yake ni kutotakia watu mambo mazuri. Huyu mtu alizaliwa akiwa mwizi. Hakuna kitu kama hiyo. Hiyo ni tabia. Hiyo ni tabia. It's a behavior. And it does not mean that unconditional love watu wa kwenyu hawakupendi juu sijui wanakupenda, lakini haimaanishi there is unconditional acceptance of your behavior. No. Behavior we will deal with it. Juu hiyo ni yako. That is something you have adopted. Drop it. The love still is there. Yeah. Na si lazima ukue hapa karibu, naweza kuwa pia kwa distance. Na bado unapendwa unconditional. Ni unconditionally by the way. Lakini watu wamechagua juu hutaki kukaribiana na hizi tabia zako, kaa mbali. Yes. And they have distanced themselves. Yes, because they are manipulators. Yeah. Wanatuzunguka. Unaona, unataka tu upendwe. Around friendships. Vile uko. You want people to understand your nonsense. Yes. Because that is what you are. You want unconditional acceptance of a behavior in the form of unconditional love. Yeah. No, it's not acceptable. You want unconditional acceptance of your behavior in the family. Yes. Because watu wakupende wewe ni watu wetu wanipende tu ukulu ama ufanye nini? Unavuruganga so muni accept vile niko. Mimi ni venye nakuaga hivyo. Nakuanga na matempa. Mimi uja maraka. It's your business. Yes. Mbona tulizaliwa hapa pamoja na zia tujamii kama wewe? It's not in our genes. Hiyo gene ni ya nani? Hiyo ni kitu wewe umeadopt huku na umenormalize ikakuwa behavior yako. Yes. Na unataka tu kuaccept venye huko. Nayo. It will not be possible. Tafuta soko ingine. Kwa hivyo and those people need to be told strongly. But whether in friendships, whether in workplaces, whether in families or wherever, let people know that we can't take your nonsense because that tunakupenda. Hapana, tunakusia tutaacha kukupenda. Bado tunakupenda. Lakini uache ufala. Hii tabia ndio hata. Yes, na tutakukara kama hiyo wewe uko hivyo ni sawa. Sawa. Wewe si tuondoke. Yes. That's why you see some people, because of that unconditional acceptance of behavior, they behave a certain way where they are certain people, and when they are certain people, they don't behave that way. They are okay. So mzee anajua mali anaweza vuruga na mali hawezi. Hapa anapendwa na watu wanamwambianga relax wewe bro mazeri nini. Please. Lakini akiwa ya dingine mbona aleti hiyo noma? Huko hata noko. Ana maintain. Anaweza vuruga. Anajua huko ni ngori. So they know what they are doing. It's manipulative. And we are surrounded by such characters at all times. Wengi sana. And most of them we forgive them and we forget because of the love, unconditional love. Ndio hiyo sasa. Don't confuse it. Unconditional love and unconditional acceptance. Yes. Na wataalamu wamesema sometimes it means loving them from afar. Hiyo sasa hapo ndio kizungumkuti inaingilia. Unalielewa? Hiyo courage ya kuambia mtu kaa mbali. Yes. Unapendwa ni sawa, lakini tabia zako. Na umesikia unconditional love does not mean we always allow those people in our lives. Bado tunawapenda. Si lazima ukue kwa life ya watu. Lakini kuna tabia fulani hautaleta. Haitakubalika. Juu sasa tunakupenda no. Very clear. Ni very clear. Yes. Unanielewa? It's a strong thing. And I know it's hard to practice, but you need to identify those elements. And if you are that person huyo mwenye anaclaimingi apendwi ama anataka kupendwa unconditionally juu ya tabia zake fulani. Ni ujipendi wewe mwenyewe. Ni wewe sasa ujiangalie, ujisikize. Ni ujipendi. If you don't love yourself, people will struggle to love you. Because as much as they love you, you'll be looking at how they are loving you. Utakuwa rada mbaya. Ndio utaangalia wewe unipendi. Huyu akifanya hivi, utakuwa unakasirika na vitu kidogo sana. Because unatafuta mapenzi.
unatafuta hiyo love, hiyo kuaccomodatiwa, hiyo wewe unapeana nini? And most of them they give no love actually, because they can't even afford it for themselves. Yeah, they really give love, and when they give it in bits, for them is now conditional. Kulingana na venye anapendwa ndio sasa yeye atapendana. Msipo entertain tabia yake hata wapenda. Mukientertain na mujinde una sasa anaanza na yeye anaanza kuwape. Hiyo ni blackmail by the way. Umeniona? Hiyo ni blackmail. Manipulative fellows. Lazima mzee unawasanuka. Na wako wengi. Wanazunguka watu. Hiyo tabia mbaya. Tabia ya kifedhuli sana. Kwa mafamilia ndio mingi lakini. Yes, no, even within friendships nini vitu kama hizo. Even within relationships. Si unajua yeye ukuanga tu hivyo. Ndio hiyo sasa hapo ndio hiyo toxicity hapo inaingia. So ule jamaa akisikia yeye ukuwa hivyo anajua ndio mama ukuwa hivyo. Na sasa ndio hiyo sasa ashajua. Okay. Wase wanajua mko hivyo iko tu so sawa. Na wameamua kuishi nao hivyo. So sitawahi acha kuwa hivyo. No. Juu kuna nonsense watu wana take in the name of love mzae. Na watu wanaumia sana. Na watu waongei. Na ukienda kuongea na mtu sasa ni ati you are not sensitive. Yeah. Sijui kama kuna hiyo kitu. Usiongee hivyo, unaweza mtrigger zaidi. Unaweza trigger ile. Kitu jina mnatumia trigger. Anaweza kuwa depressed. Anaweza mtrigger hiyo trauma. No. Let them be told the truth, bro. Ukweli. Ukweli isemwe. Na lazima ukuwe rada na hiyo kitu. Haimaanishi upende huo mtu akiwa mbali kidapana top. Lakini kuna tabia yako yenye mimi Yana notice mkianza sasa kukaa ni kama mnakaa ngumu, ataingia ile ka habit kake amekasirika juu aliongeleshwa. So ameanza kukunywa kila siku. Aongei na mtu. Yes. Mnatuma mtu mwingine amuongeleshe. Anasema hiyo ni shida sasa mnaongeza. Asisemi waziongeleshwe. Let's talk to them whoever it is. But if a person lazima ujue because some of it is manipulative. Na wewe mwenyewe ndio sasa hizo mental health issues zitakukujia wewe. Sasa pia wewe utaingia. Wewe ndio uta receive. Wewe ndio victim sasa. Yes. Ule jua anawapanga hivi. Yes. And unajua wengi ni wa bright sana. Akili. Yes. They know. Yes, wanajua kupanga hivi. Nikifanya hivi watu watafanya hivi. Nikindu hivi wao watafanya hivi. That's why even when they do some crazy nonsense, they want to be apologetic. Yeah. Because for them they have normalized that behavior. And they know a way of life. They know who to go for. Wale watu fragile na wale wako ndio hivyo. Sasa akipatana na mtu wezi stand hiyo nonsense, sasa anapata hizo matrigger. Anafanya kitu ya ufala. Unajua I wasn't myself. Ndio hizo. So if we normalize still unconditional love, it is there. But let's know. Ati mpaka mtu fulani ambembeleze ndio atakam down. Atulie. Kuna watu upenda kutafutwa bro. Usiwaita kama maisha yako upende kutafutwa. Siku moja utakosa kutafutwa. Kuna watu upenda kutafutwa. Na mpaka wengi wanakaanga wakasema I know he will look for me. I know he will come back. I know she will look for me. Na unajua ameninyamazia. Huyo ndugu yangu ataniongelesha. Sijui nini. That colleague of mine atanihitaji. They operate like that mentality. So they operate in futuristic being needed. Wanangoja ile siku watahitajika. Sasa hao wakuwe conditional at that time. So whether you've stood with them or not, when with your unconditional. So if you called out their behavior or said you won't stop, you are an enemy. So if you go looking for assistance from them, they are waiting for that moment. That is their fulfilling point. Ndio kwambie ile times wewe uko na do hivi. Sasa ndio hivyo sasa. Na ni wengi. Even how they talk to people. Wewe ngoja tu siku moja atahitaji because they are waiting to serve their conditional revenge is coming in the name of conditional love. Ata drive ukiwa sasa mtu mwingine akiwa kwa crisis. Yes. Na wanangoja hata wanaiombea. Upate ngori ndio umnid. They umnid. Sasa hiyo ukimnid ndio akukumbushe
venye ulifanya, venye huku stand behavior yake na nini sasa akwambia sina bado mimi umseme mimi bado ndio. That's so you identify them, so that you also avoid how to you would like to ask for help from them. You rescue yourself. You need to free yourself from such kind of arrangements. Yes. Na bado uendelee kuwapenda but from afar. Yes. Na kupenda sana by the way. Keep social distance. Yes, without that behavior tuko karibu sana. Unanielewa? Na ni wengi sana. Umesema katiba ibadilishwe kidogo. Na we have consulted Kenyans. Unajua katiba ndio ibadilishwe. Signatures tuko nazo. Tuko nazo, si ndio? Na sio katiba ya inchi yote, hapana. Ni ya inchi yote actually. Ni ya inchi yote. But ina affect kila mtu ndio. Yes. Mambo ya furaha. Sasa tutaita aje? Because let's tell the Kenyans what is the bone of contention. Yes, the one we are changing is a matter of friend zone. Yes, the friend zone clause. Yes, the friend zone clause. We need it to be edited for it to accommodate all genders. Everyone. Sindio? Yes. Kama tunafanya affirmative action, whatever a boy can do, a girl can do better. Okay? And currently the friend zone clause, yes, kuna vile iko sahi, is affect the boy child more than the female child. Tufafanulie kidogo boy child ana affectiwa aje? You see, when a boy child is called a bro by who? By a girl child. Not by a fellow brother. Unapata dem tu, yani wewe unamdai kidogo kidogo, umeona kwambia ni aje bro. Unashangaa bro, unajua ashakuona kama kevo wao. Sasa unaona when women friend zones us, yes, is gone. Ayo usahau, done and dusted. Lambda upate huo mtu akiwa kwa heartbreak ambayo ina require ICU services. Ama upate mtu yani ni zile shocks. Zile resuscitation. Resuscitation. Ndio hiyo. Ama ile ya kama mtu amekunywa maji na lazima umpige mouth to mouth. Umjaribu kumpiga oxygen ndio amuke. Those are the only few chances which are emergency based. Yes. That you can get when you are friend zone. Unanielewa? Lakini ukiangalia kwa darubini kuna mtu amesema sisi wanaume girls get friend zoned too. Yes. The difference is the guy will sleep still with her. Will still sleep with her. Yani bado akiwa kwa hiyo zone. Utakuwa unasema udem ni best yangu. Lakini siku moja tu we are generous with each other. Umempiga. So friend zone yetu inakuwa na a lot of affection na love. Iko na a lot of yani you cannot allow someone to suffer. Yani huo mtu ume friend zone. Kesho atokee na emergency ya nyege, you will come through. Utamsaidia. Na wallet yako ya nyege iko na na utamwangalia vibaya. Hata ukimkula kesho bado utajua ni rafiki yako. Na hiyo mambo iko sawa na yani utamsaidia. Na utakuwa unashinda ukimkumbusha ati wewe nilikusaidia. Hapana. Unanielewa? So what the clause yenye tunasema ibadilishwe ni you can still friend zone me and give me, bro zone me, but bros need love too. Bro needs to be happy. Pia ubrozoniwe lakini pia yes, and even vitu kama hizi sometimes tunaweza fanyia mtu hata during holidays. Inaweza kuwa ni mashujade, uambie mtu wewe you know a friend zone you. But you are my shujaa. Hata kama ni hiyo zawadi once per year, furahia. So that it's not unfair. And as a good friend hata complain. No, utasema that's good. Faith leo jo amenige, lakini ameniambia ni mambo tu ya kunige na ni ubeste na akona mambo yake. Hiyo mambo si ati ni mambo, unanielewa? Yes. And as a rational human being, as a man, you'll understand na ujue by the mtu une mtu tu akona roho safi. Ubeste wetu ubeste wetu amechukulia. So we are just talking about this friend zone. Unanielewa? Because pia I want to tell you about a conman
masquerading as friends. Mtu anakuweka kwa friend zone. Kumbe uko kwa waiting list yake. Oh my god. Okay? Waiting list kwani wanakuaga nayo? Amekwambia strongly you are my friend. Ama mimi nakuchukulia kama bro. Lakini kumbe you are a suitable candidate for the job. Ni hadi saa hii hawezi kuambia. Hii kazi hataki kukupatia. Kuna mtu mwingine ako kwa ofisi. Ana offer a higher salary in terms of the benefits. Sijui kama unanielewa. Nakupata clearly. Yes. So wewe umewekwa hapo, umejua by the way mimi ni best ni umesahau. Then all of a sudden mambo yaenda huko mzuri because wewe ni friend, unaanza kuofa a leaning shoulder na nini vitu kidogo ameanza amnajua wewe unakuwa una mudai. Unapigwa na over letter. Ndio hiyo. Unaona? Ati nilikuwa nimekaa tu hivi. Nikaona kwa email I've gotten a job. Umeenda kunywa na fake kidogo wamekupiga mate. Najua una muda ingi, utumia akili, una proceed. Aulizi rada mdosi. Ni nini? Kwa nini imebadilika? Hujampush kwambia wewe wacha wewe. Mimi nakuanga best yako, hapana. Umenielewa? So we must be aware because sisi wote wanaume tunawekwa kwa hiyo kitu. Kuna mtu uliomba 2010. Saa hii 13 years later anataka kukupea. Amejitokeza, amejifanya sometimes ni ulevi ama ni kitu fulani. Let's be aware. We are saying the constitution must be amended. Yes, to accommodate us. We also have friends but we can help those friends when in times of needs. Yes. Na afadhali upewe kazi ukijua sometimes you consult for the for the organization. Once in a while unaitangwa. You know how to handle the wires. Yes. Mambo yote ya kitu ikikuja wewe ni expert. Unanielewa? Katiba lazima ibadilike. Ndio ibadilike. For the good of the nation. Yes. Cohesion. And peace. Social fabric. Yes. Ndio na inchi iendelee vizuri. Isonge mbele. Si ndio? Kwa sababu tukipendana mambo inaenda vizuri. Chuki ndio inaleta mambo ya utengano, na kugawanyisha mambo ya nchi kuendelea vizuri. Ama namna gani? Siasa za dividing Kenyans hatutaki. Tunataka watu waungane. Si ndio? Watu ya mlima waungane. Walimani. Tuonane kesho.